attack no personally a enye ne be kire bibie enti me say me ya fire for fire Avram ben mo say o hesum biase na oba bi hihye hono mu ebu oba bi nya nam de ba be fire for fire me te kura no mfa mo ne personal life obi kura kwa asolo nso we nsa obi kura ye Kristo ni nso obo adwamansie obi kura ye osofo nso di bone sie but osofo di bone ne nkire say Bible na se wonyo enti obi kura betima pretty good ba obe kosumase no odi bone ba no so nkire say ni preaching na o ye no enye boy nyina ene enkomo ayedi no de fa the kingdom of God no your enemies the kingdom of God no ho ene ba bedi mu nkomo na ne nyina mu no se menum ye no yetimi ti asem bi ase se nyankopon na ye som no nyankopon no wo ye no kwafo de waka nyina no nokore na ansa kwa na mesha ase wo ho no mo no em se Abraham ben Moshe on se wadi a Christopher atamwa adi aginkwa Yesu atama for emre bebrebe na nsen a wode ko on se na nsen wode ko nkremofo so no tie niye on se threat ya aba na sunti no waba se waba be pachew sa kasa no a na ade ba ko a ewo se yegina yetumeti ase ne se ade bia wo ya ye wona kwan e wo ho ade bia wo ye bia no ye wona kwan oba Bible mu a 1 Corinthians chapter 14 verse number 40 no wose munye bibia fefefe e wo ne kwan so anamo bia wutu bia no e wo se fa ne kwan so na we kire how peaceful a Christosom eye on se ka se be otimi katia Yesu ne Bible no afa ne ho adi de bia me ka se de ntia wontimi attack inkremosum ne se wosuro we kura na okọ kakra bi no aya na Abraham ben Moshe ta ka se personal attack on personal attack e pa chaw ye wade bo no mu a na eno nso ye personal attack if you say one wo se wo disprove obi esom a afa wi akire na wo wakọ outside it e wo nipa na personality ade ba ko a memenim de se osampaka ni mpo preach na no ati uti se the same osampaka ni no a wo preach no sa uti se later wasakwa kodi ewu akobokro no a enkere se preach na odi nkan preach ye no anya no kore na momo no esono se wo beka ana so se wo bedi so se Muhammad oware akra wo 2 years o oware akra wo how many years o so long as a minimum situation e cause wo no wo de ne se uchiri kramosom na use Quran no never disprove won eno anu no ade bo na do common sense to ho a ebia na nyesa de ehu no na wakoko twa nto akoto obi so ebi kura no a 6 years so 9 years o ware ni it could be kura say o ware akwa no but ebi ko one na ana until say wonyine ye eno so enti ye wade bo no but o kasa na kwan no on say niema odidi Yesu atendidi Bible atem no on say odi bi ko Muhammad so on say watcha U10 obe pacho assembly san say asem wa wakatia Yesu ni Bible nso no da ben na ho chew pa e de beba asofo a etimi call o mampagini po invite wo mo call ye no wugina wa fidie su di wo mo atem because of say o mampagini afre won amomako da ben na de Christopher wo chew pa e bebere won because the same insult menkramosom enya soma manije ho mempe but ade ba ko wo mu ne se ade ya minim ewo obi personal life mu no ya o ka se attack the message not the messenger now attack Muhammad akora ware no me pa cha onye messenger no attack no ana ne message na attack no se ne message na wompa ubetima disprove message no say asem wey enya no kore asem amhu ne say enya papa nemom so ware akora wo say yes it could be say ware no ye ne command at the age of 9 but bia oni ni sie ma na oni ne da ebra wanyini because honam yetimkura si akora siwa onyina ne ye de na brew no aware no ene obi ono mo nso so a bia ye de ne command but just 9 at the age of 9 no we bia one ne die ye bia onyini yansana one ne da
enti hono mo no mennim ho asem bebrebe no memfa eno attack prophet Muhammad na emom no me wona asam a korua ne mu nsem no na me de be ansa no yes korua ne mu nsem no ena wasa wusuo de okafa Bible ho ne de Bible Quran no so e kan ye na de compare but on say da biara no Abraham ben Moses say on personal attack ba who attack man for personality o man pangini invite asofo na asofo ne ko e wo COVID-19 ne time no a dia wudi asofo na attack personal attack eno na fa Bible ne ho be e fa Bible ne ho be e fa Bible no ho be enti ade a emfa ho no enti Abraham ben Moses se me hunu se ebia ne ma anase bia ne personal just de ono na no aka ne personal life obu okra oyo Kristo ni okwa asori but on practice de Nyankopon asem kan so okwa asori eno no ye mfa nipa ne life end je Bible no je wom no enti ade ba ko e wo se me ne wo yete ase ne se Kristo som aye osoma we kire se Nyankopon da Roma Kristo som aye asomdue som enti Isaiah 9 verses ka say Yesu aye Prince of Peace na ye no kore o binia agwasi mafo opanyini Mr. agwasi mafo ai me da se pa edem wo live edem wo youth radio adesia mutie youth radio nyina no ye kye mu nyina nti opanyini akwasi mafo ye da se ode atum e wo youth radio omonso ATB ipa to de ye kan se on se wadi a Christopher atem Moshe wadi a Christopher atem di Yesu nankasa atem for so many time on say Yesu ye Prince of Peace nti na nkyerɛ Christopher wadi so nti no obi anya wo hwe obi anya hwe wo kan nsem a chensa obi anya wo hwe because Isaiah 9 verse 6 no Yesu was Prince of Peace asumdie hene enti Yesu aka tell yen say Matthew chapter 5 verse the number Matthew chapter 5 verse number 43 or see ye townful mpono ye townful ye mumpa man anunti na Moshe dia Christopher atama ye ntobo ye nya hwe ya onua David atakofi ai aso akwaba ye ni atem anunti on se nanse ye ya udi ko nkramosom so no on se obetwa you tell pachaw da bia me se o kasa ye attack the message not the messenger and this one o attack Muhammad the personality na warrior a ko warrior me hu ye so nka o se nka korona ne mu nsem na wo disprove on se afro betwa you 10 but what can some chance say tie Kristo som because Matthew chapter 5 verse 43 was say yenhira wona wotan ye mema ye no me yenhira mema ye no me say da be na de Christopher so de de ba because Febita 3 verse 9 Nyankopon asema tu yemfo ese yenya careful na yamfo bi bone entua obi bone ka na yamfo obi ye entua obi ye ka why na awreho bebrebe enen komo na ye ba bedi no enen komo no raskotoka quotation na wakotu no Matthew 10 verse number 34 to 35 no Yesu kan say Moses samedi asumdwe de ba asase so no enya asumdwe na mde ba na mumu enkrante no Yesu me pachaw enkyere se ose wugidi ni na kono kwotwe enkrante wu dabi ehfo no Yesu tampa yebo na asenia mumpo asenia no so wose ajafa free won na wonim de boyo wo be kan Matthew 27 verse 11 go yina yede Yesu ekogina Pilato ani mu no ensema no mukatia ne nyina no Yesu anka word na mum Matthew chapter 10 verse number 34 to 35 no e wose ye nyina yete ase se sa quotation no eye asem bi mfimfini na watuo e wose wo sha ase o Matthew chapter 10 verse 16 asem ne nyina ni na Yesu etu na suafo ne fo se onu Yesu no say Matthew 10 verse 16 the enti okan no verse 34 say one for peace and a buy no obeso o kire say wa obedi Yesu na tia Yesu adwuma bia no you will not have peace on this earth na just say onu Yesu na afa no dinti wo wunya asumdie wa asase so
enye se wo Kristo na be cause problem na mmom no ono Yesu ni nti no ewiasefo no be cause problem against you enti na Yesu kan o Matthew chapter 10 verse the number 16 say or small mu se nyante akompatakun finfini enti wo munye anifire se awa owo asembisa ne se raskotoka se odwan kompatakum mu a ho na be cause problem ama ne yonko fa common sense ho se odwan kompatakum finfini a eye odwan na wakọ patakum na be cause problem ama patakum no anase eye patakum na di problem ebe odwan no enti Matthew 10 verse 34 na Yesu kan say munzu say me de asumdwe na ba ma fa asumdwe ne me de nkrante no me pa cho yan kan enka topic na ho bato raskoto ka wanya aka no e wo say me kire mu common sense 40 ase e say munti Yesu kasa na because Yesu kan e wo John chapter 8 verse the number 43 o say adenti na monte me kasa ase de enti ayente ne kasa ase no ene say na sam ntimi ntena nipa mu enti Matthew chapter 10 no afa yentie verse the number 34 no eni me kan ne ate ase bi muzu se me de asumdue ene ba asaso enya asumdue na me de me baaye na mum enkrante aha no se wo kotu quotation we na wa agwene ba ya wo se ase Yesu no se ono ba wiase no ode enkrante na eba asaso nti obe cause problem ehemfa na Yesu cause problem wa asaso abra baaye da bi one day din atem John 10 verse number 19 ye ka na agwene mu kan wa bodam Yesu ankasa Matthew 27 verse 11 going wo mu twankonto boto no so eya no din atem Yesu ankasa because we are prince of peace we are asumdwe hene wa kire lesuafo no se esuafo no emfa ebratrene enante enti Yesu na esuafo no nyina no na wo mu eye asumdwe nkrofo na ha no Matthew chapter 10 verse 16 no ena wo beti ase wo se na hwe mesoma mu se enwante akompatakun finfini enti munya editie se awo na munya bokọ se emuburo na muhwe mu ho yiye woni pa ho na wo beyi mama mpanyimfu odwa na wakamumpere na ewo mu hia mu na minti wodem bako amradofo ne ahemfo anim na edi adanse a kire won ene amanaman wote aha no na Yesu che na suafo ne se ono Yesu no anam so ba wiase no o kan John chapter 15 verse 17 Yesu kan say se wiase tan mo a na suafo no na kidifo na mo hunu se eta Yesu first ansa na bebe tan mo suafo no ana Yesu kidifo no we kire se Yesu ba se wo kire se we na kidini a once a wa asase so no ewiase mpewasem eno nti wonya peace e wa asase so enti wo obedi Yesu ati biara no enipa e wona wo wiase wo dress nti wonya asomdwe wo preaching wo brabo nti wonya asomdwe because ewiase tan Yesu ena wo nso giri Yesu ati enti Yesu ka se wan fa asomdwe ne ba asase so nti wonya peace e wa asase so eye true ono a Yesu na no me pa cha wo anya peace na suafo no so anya peace adentira because 1 John 2:15 se mama ye no wiase ana eniam na wo wiase so obi do wiase a ejale don tene mu nti wo abepe wiase asem bia no nyankopon don tu mu enti ewiase eta Kristo en la chidifo nyina ti na Yesu sha ase wo Matthew 10 verse 16 say wo be fa Yesu akwan di so a akwan se odwan no akopatakumu enti wonya peace na wonya no ene say wonya peace because wa kire o mu say verse 18 na minti wode mo beko amrado ene ahemfo anim na ediadanse a kire woni amanaman na se woyi mu ema monyengu de mo beka ana se de mo beka sa na wode de mo beka bema mo e wodon no amu na nya mo na mo kasa na mu eja no honhom a ene okasa emumu na oba na onua beyi onua mowuo na eja eyi oba ama na ma asole atie awofo na wama wakun won wote peace na Yesu say ninti yenya no ene se Yesu ofa no nti o papa betimi atawo o taibrem o kasa about persecution say Yesu nti persecution o taibebe o tayabe pa Yesu akidifo so it is ansem na Yesu ka wo Matthew 10 verse 16 na no libedru verse 34 and was say Moses say me de asumdue ene ba asaso enya asumdue na me de me ba na mum enkrante Yesu say de nti a wan fa asumdue ne ba ene say ono Yesu no ne kasa no enti Yesu anamode ato no so kasa obedi so a wo wonya peace because of asase na wote so no
because Jesus si wo chira abosonsom a ebia oman na wo mu no abosonsom edebe ewom Jesus si wo ochiri ebia obra wo yi a ebia wiase nso saa na obra no gitum entada Yesu pe no ewiase mpe enuma Yesu pe no ewiase mpe eti wona edi ewiase ne so no wo mo mpe Yesu asem ena Yesu pa so chida suafo ne se empo Matthew chapter 10 verse 35 na meba wose na meba mbe papa emu na onipa asori atia naja na oba asori atia ne na ase asori atia nase adentira se Yesu ofa Yesu a o papa betimi asori atia because of Yesu awafa no o man betimi asori atia because of Yesu awafa no enu nti ena Genesis chapter 12 verse 1 Nyankopon Abraham ebe ya apam no odinkan frɛ Abraham efu naja fie adenti na ofre fi naja fie because Joshua 24 verse 1 no na Abraham awofo ne papa eya busumsum ne eni se Abraham ka se obedi Nyankopon ahyade yeso na wakoso ata ne papa nkyɛn a ne papa be sɔre atia Abraham anu nti na ofre Abraham fi ne papa fie because adwuma na ɔde wo ba bɛyɛ no o papa mpene so anu nti na Matthew 10 verse 35 wɔka sɛ Jesus se ninti oba ebe sori etia naja ase ebe sori etia nase wo betima kwakọ wale obi baba Yesu nti ase one be sori etia wo eyampa empo wo be kan Genesis chapter 19 aba na Lot Nyankopon kan se o mu firi Sodom enko no na oba be se ekuru no on se Lot ekoka che ne nhyenom se Nyankopon se mu firi hanam Nyankopon be se ekuru nti mummara ote Bible say eye Lot nse onum se dama Lot e di few eti o man tie Lot asem e ma Lot e fa ne mama no en na ere aduo mo koi e honom no asew no anyi Lot asem ma Luke 17 verse the number 26 Jesus said there ye Noah time Lot time no sa na be ya atemudam enti asembusa ne se abana Lot e wo Sodom no wonya peace ana there be adentina Lot enya peace the enti Lot enya peace no enie Oman na wutimu no eye krono man homosexual man azaman ejamamo man it is Lord to one no Lord enya asumdwie ma men enkyere mu nkyere e wo 2 Peter chapter 2 ne enti as it is ofa Yesu a ewiase wei fa hye otimu se ewiase policy ene Yesu eni twaka it is ofa Yesu a wadwuma mu mpo betima nya problem wonu wadwuma wura wo fa problem a wo fa Yesu a wadwuma nti wa Yesu nti wadwuma no kora obi a woni ne te kra betima nya ene wanya problem enye se bia wonye good wo ye good but osum ni nti ade yo obeye no se we na aso beye de a ene mitimi ne nyojima biem so fa Yesu a ayese company obaka sa okoye no munyina ye corrupt ena ade was corruption de on so ubon sa djuma fo nyina be ha say de be ataw eti Matthew 5 verse number 11 Yesu kan say onu ni nti sembo ye di watam mpa Eshira no na me ka 2 Peter no na me nkyere o Lot aba no wo Sodom no wa anya asumdwe wo ho Lot anya asumdwe wo Sodom 2 Peter 2 verse the number 6 was na se wodane Sodom eni Gomorrah na se wodane Sodom eni Gomorrah enkro no enso na wode osaye ebu wonfo e de won yes na ho ema wona akirei wo beye emuyode na oyi Lot wa otene a enwuyefo no de won akohwe abrabo ha no wote 2 Peter 2 verse number 7 no ose Nyankopon ko se Sodom no oyi Lot wa enwuyefo no de wo makohwe e de be esla no ha no na chese Lot wo Sodom no Sodom fo de wo mabrabo e de be ha Lot e kire se Lot anya peace e wo Sodom Luke 17:26 said there ye Lot to time no sa na beye onipa banem na it is a Lot e wo Sodom no Lot anya asumdwie a menum yenu Yesu nti yati wiase we mu a ayese Sodom a ye benya peace ana dabi enu nti na Matthew 10 verse 34 no o kan say mama ya nwene say Yesu no de asumdwie na bre yen say ye menya asumdwie wa asase so dabi lemom bana oba ye no umfa nasam a ubenya problem Yesu nti ubenya problem I want ni pantam Yesu nti Kristo som na wo som no nyame asem ayi so bedi akire no
wo fie wura akra betimi do ato otan kurom because bia na wo fie wura mpanya mesom e na aso basum nyame wonya asomje wo fie ho e bia na wadanfo bi e wiaseni e na aso afa Kristo obasa ase di watam Yesu nti wonya ne boni bia enti ewiase betimi ahyembra ama wiase mbra no enti no wo se woni so a wonya problem nti Yesu say uyo Kristo ni a emfa nse otrimu da se asasi so no o pese nipa nyina pa wasa na onya asomdwe wo so da bi edu ba bi a persecution ye betima hyembra atie nyamesom they said the Shadrach, Meshach, Abednego Genesis Daniel chapter 3 ya kan se omun koto honi no omuso omun koto ewi achen ekowie omu ewo jam Matthew 10:34 o se wo yo Kristo ni afa se otrimu se enya se obasum Nyankopon no be pasumdwe wo asase so pasumdwe a ene gi so ye wiase abrabo sao pasumdwe a gi so obo bra abra wiase bo ewiase de boni bia ba gi so yitum anya sa etambo kam ewiase de po homosexual embre ba wanya ntuma obenya problem the mark of the beast na the persecution eba no ba se chinchina jebon samanhia tum wo kasa da bia you will not have peace on this earth. That is Matthew 10:34. Yes ninti unya asomdwe ewo asase so enti asem ni nyina no Yesu onu ninti unya asomdwe wase betima sori atia Yesu nti owere betima sori atia oba betima sori atia onua betima sori atia nti o se onipa fiefuo mpo ebeye na tamfo asem ni nyina nie asem ni nyina nti menko tu Matthew 10:34 say Yesu say debre Yesu asomdwe wo ewa hodo mienu je wo wiase de ene wo Nyankopon mu asomdwe obaje Yesu dia oni Nyankopon ntem no wo asomdwe wo kan Isaiah 48 verse number 18 o so di Nyankopon asem so a wasomdwe be se subonten eni so obaje Yesu dia wo ni Nyankopon ntem de wo asomdwe na mo obaje Yesu di dia wo ni wiase ntem de wo ni asomdwe enti me pa chaw ma memfa we ntwato John 17 verse the number 27 ti asema Yesu kan John chapter 14 rather John 14 verse the number 28 John 14:27 John 14:27 was it asumdwe ena medemi jamon masumdwe ena medemi mamon enye se die ewiase ema ena me mamon tie niye o se Yesu kan se ordinasumdwe ena ema ye onu Yesu ndi nasumdwe na ema agidifo enye se die ewiase de ma no ena ono de ma ye e kire se ye wo wiase asumdwe obi wo wiase asumdwe because o ye no se wiase ni nti de ewiase asumdwe ne nsaka ewiase betima boa onema berebe because why you corrupt say wo mo nti ewiase shambara betie nyamesom a wo na wo wiase no unya problem bo because ewiase kase be ma mfa be ma obefa ewiase kase yenya azan obezan ewiase kase yenhye ntade bo nya obehye by Yesu say John 14:27 no ono na asumdwe no ode ma ye that is wudi Nyankopon asem so a o asumdwe enye se de ewiase de ma enti aso wiase asumdwe ena so Nyankopon asumdwe o be fa Kristo a wuni Nyankopon ntem wa asumdwe fi sa temu dem odawufo be se wiase a wonka ho bi namom so fa Kristo a ewiase so de be etal because of John chapter 15 verse 17 going eno nti Yesu nti unya asumdwe o wiase me say Yesu nti unya asumdwe wo wiase because of ewiase abrabo bone no onfa ho nhyemu bi enti do pa fa nyamesom pate na wiase se obenya asumdwe a 2 Timothy chapter 3 verse 12 say wona wo pese wodi nyamesom pate na wiase nyina obeta wo woteye wodi opa akwadwumam kwane konya appointment ewo abam na koye se wodi obi ye corruptor okoyi ne to wo mpese obi abokro no ya be fire wo nansape adentira ewiase ne pe bone ana wo so mpa bone nti unya asumdwe wom nti Matthew 10 verse 34 no na nkyira se o Matthew 10 verse 16 o se wo so mayense enwanten akọ empataku mu nti se wo dwan kọ pataku mu a ho na cause problem ana yonko eye pataku ana o ma wo dwan ho nto no sanete nti wiase fo ne empataku Nyankopon ma ne yenwan nti by all means on be how Yesu ka sa nie Yesu nkan se yenkwache sekan Peter se kan ya wo twe ye no Peter se kan ya wo twe pa chaw Peter antwe se kan Peter se kan wo twe ye no Yesu an support Peter so mfa se kan defend Yesu e wo Matthew 26 verse the number 52
Peter twese kan wi a odi twa obi aso no Yesu ka kire Peter say tie ne ye ona bon say Yesu on support say obey violent o se fase kan say ba bia se na wona wo twese kan no owu wo se kan de ba de ano na ono de wankra wo soro say oba bedi akon na mpo oba asan ka obedi akon a wo Peter franka ontimi nkoma no because e wa abofa kese wo soro ho nti Yesu wo mpese wo betra say wo bekumpo amano because Yesu no baaye no one try so be say nkrofo Luke 9:51 to 57 Luke 9:51 going no Yesu aka ni pen say wa mawia say oba be say nipa kra oba so obeje nkwante for no savior Matthew 1:21 savior tell say wagi nipa fi ne boni mu enti Yesu no mso ba Peter say on twese kan fa ni boni ti Kristo sumu no yen twente kan fa ni kontokwa ye ne enu anham Matthew 5:40 Yesu si unu akura no obi ye otamfo a obusa ne tamfo wo de ye ne papa sanete Romans 12:14 go yi no wo se ene wona wo sunsu ene wona wo sere nsere na se wo bi kura epa obone a wo de ehira no na me no Yesu mu sanete inte Kristofo a ede mpa ba akoye nnomye no ni nyina Nyankopon pe oye maame aku no oye papa aku no ena hwan epei da bi ni nyina Nyankopon pe Yesu mpa ba o kire ye ne se sempo bo mpa ya ma de wo mpo wasema wo be ka kire ne se ejafa firi won na onim de wo yo sampa ye libi ena 7 abra Acts chapter 7 verse 54 to 56 no abra ye kum Stephen no empire Stephen boy say ejafa free won na wonim de wo yo enti okokotu Matthew chapter 10 verse 34 say Yesu no e kan say wan fa asomdwe ne ba ya but just ofa Yesu a nti unya asomdwe enti why say odwanten e o Matthew 10 verse 16 e wo pataku mfimfinti ewiasefo na ye pataku no on betetew asem ni nyina nie odo pa ye Kristo ni na akotena ba bi na ewiasefo nkwa na ho no ma unya asomdwe odress ye beka ho asem okasa beka ho asem wade a obeye bia na omompa because usu no ban no ene omo de ne nko asem ni nyina no menye Yesu anu nsi bone me see Avram Ben Moshe common sense leader wapa nkremofo achaw eye se wonu se wafom no wapa chaw na mum fa so tim se waka de chance a kire Kristo som waka de chance a kire Yesu waka de chance a tia Bible waka de chance a atie Nyankopon asem what the Yesu atama brusa o dia se onam ka say de ntia Moshe mpese obeka nkremu asem no se osuro o try kakra bi no on say afede what you 10 because of to wo kasa you extra careful wo se wo attack message not the messenger oka eya ware asem a Muhammad aware asem me pa chaw enye ne personal we attack no wo attack ne personal ba anya ne message ni Quran ni masem no na akura ware no 6 years to say 9 years o no it could be say 9 or 6 years or ye ne ho ade or fa ne 6 years mu say obeware no na ye ne command at the age of 9 na 9 no ye ne command at the age of 9 no medium the course na hadith na nya client no me pa chaw e was that aspect no me nkonko yi no mfa nkonko tia no me wo asema me betia nkramusuma edu bra me disprove Islam me ko to Quran ankasa musi ye Nyankopon asem na me dey disprove with the Quran and the Bible no na mom na ware dey it could be say o ware akwa 9 years ba bi kura na abla usana akuti bla onyini ye ni nim de course etimiti ho madwene enkari yes can I commit me ware akra na bia o be say osabia be say 5 years ba betwanya ma wanyina wie obi kura timi de koko kura bone papa bosia wode ya akra ne ho ade usano this wanyina nsana ye de akra na bre no nti could be say ye de akra na bre Muhammad at the age of 9 but ebia woni na abra usano bibia betumi asi ho no enya client me mfa nkoye masem me wo disprove bia me ko to Quran ni mu nsem no ano edu say ye disprove Islam me ko to Quran nsem no na me dey compare Bible na Quran kan say enkamufo ekan bibi no mu ntia se Surah 10 verse 94 no o mebusa the people of the book no read the people of the book will tell them say yes wo and the wusore e fundamental faith e wo Christianity mu in the enkamusom say or the gospel of Christ tumwa then or the death of Christ and sutum based on quotation way anyway Matthew 26 verse 26 ana yesu kan
se Muhammad ware akora no nasemwa Muhammad ware panyina no nasemwa memfa eno menni evidence akora na aye kota ne nchen no one ne die 9 years na one na 9 years na ye obi ne gere ntam asem mini proof nti e bia wotwan ma ne nyini ansa one ne siam do o one nchen de but otwan ma ne nyini ansa enya no o attack no personally a enya ne be kire bibie enti me se me ye fire for fire Avram ben mo se o hesum bia se no oba bi hye hono mo ebu oba bi nya nam de ba be fire for fire me te kura no mfa mo any personal life obi kura kwa asolo nso we nsa obi kura ye Kristo ni nso obo adwamansie obi kura ye osofo nso di bonisie but osofo di bonne nkire se Bible na se wonyo enti obi kura betima pretty good ba obe kosumase no odi bonne ba no so nkire se ni preaching na wo ye no enye na mom preaching dia ye that or come back on fa okay Matthew 23 verse number 1 na yes ka che na suafo ne se Moses akonya so e na atwerefo ne Farisifo ne tie enu nti de obeka kire mu se mu ni so bia mu ni so na monyo nanso omunyuma de monyo efrise wo mo kabato monye dai wo monyo Farisifo no preach yes Nyankopon mara enti wudi so beboa but ono Pharisee ni no preach but oni so enti se me kramoni bi kura akodi bone a and just e bia ono preach but on fa nya adwuma e ne life e ono na semwa de ono be bia begu ono atifi na mom se me obedia me ka se nkramosum menyi ntum de enta menyi nkramosum ntum no me quote quotation na Bible mu no e dia compare quotation na wo Quran mu no eno ye message na eye divine na Quran ne claim no na the Bible na to ho eye tietia se Muhammad ko fa akra de ho nya masem e on life Muhammad kra betimi the message na babat e bia message ni se message ni ye good a obetimi the message na babat ono kra no bia fa se na we ono de ba na ono ka se ono nisu a en cha se ono nisu ntini che se ade na de ba ne nge o kana se baka ni bi preach na che o preach we no afa anya adwuma e ono na semwa de se Muhammad Quran ye good no ono kra se on fa anya adwuma se e ono na sem enti for be personal life Emma in terms of this proof mu of akra wo 2 years kra na e ho no nya me masem mini evidence say ye de akwan come at age of 9 no ne abofa ne die e wo san kra abrenum e bia wo nyino ne die minim into ho no enye case but on say we kakra no problem an kade bre mo she me sti mo she akade e chance atia Bible wa kade e chance atia Yesu what you say but on say we free we free but odi kakra bi kura ko Islam side no wa hu de eba me say Isaiah 9 verse 6 ka say Yesu your prince of peace are true what you say Yesu nanka sanka tie no ye de wasem na ye de disprove wo nsem no that is fire for fire me pa chawo Nyankopon kingdom hwe ade ba ko a uye Kristoni a ade ba ko a uyo Kristoni a fa so otirimu ne hwe o he topic na me the enemies of the kingdom of God ya wo Nyankopon kingdom ya wo ho atamfo wo ho be pesa ma oti ase na atamfo no gwagodo mienu ya wo external atamfo ele wo internal atamfo tieniye na ye aso ne tie na hunu se wo do Yesu ana wo ta Yesu na se wo do Yesu wo ta Yesu a wo ye part of external atamfo no ana internal atamfo ma me nkire mu ye na temase wo betima ka se wo do Yesu o mi de wo do Nyankopon ahenie but ebia na wa ye se Judas a wo de wo yo Yesu mu e na wo se ta Yesu ya won krofo bia omu ye external atamfo omu de omu nya Kristofo omu nya Nyankopon asemu ni but omu se omu ta the kingdom of God to say Abraham ben Moshe any common sense family for womu no the kingdom of God no womu ta to always omu kasetia the always omu make sure say womu be ma kingdom of God no ehun aya bufu enye nwanwa because kingdom biara ubenya ho atamfo obonefo na oyebo nsam na mukura Nyankopon kingdom bonefo no a oposu onye ntum nti oni Nyankopon tem ti Nyankopon ewo bra wode betwe obonefo na so sana Yesu kingdom so the same thing ente won krofo a always ebi ye wiasefo a ehya mbara tie Nyankopon asem
Yesu bae no obenya atamfo bebree. What you say? Me say atamfo no gwa hodo mienu. Wana ye ahenie ne ho atamfo no. Omunya Christopher ho. Ebi ne common sense family. Ebi ne enkrofo a etichi etie Nyankopon ya we na sem. San krofo ne de o must make o must stand the clear say wo mu ne kingdom no enya adwene. Eno and always ye tufo say ewiase mpe Yesu asem. Yesu eya ohene de but odi ade in the middle of his enemies. Tieniye ti Yesu a ewa atamfo pa. Wanya Yesu a edofo a o Yesu tamfo. Nti ewiase in general wo mu ye Nyankopon tamfo. Ewiase because bonsam no Job 9:24 so the asase ashobone for nsa ana bonsam so ta Nyankopon yawe no elisa asase de bonsam nsa ekwan ya bonsam de wiase be fa so de ebetie Nyankopon asam etu ya policy a wiase make a anase wo mo sesha eye de eni nyamesompa eba be di asie. Be prepared. We Christian are extra careful. Wiase eta Yesu very very well. Wiase ta Yesu because 1 John 5 verse number 19 no was it a wiase nyina da obonefo nim obonefo na all control wiase no so we Yesu tamfo we Nyankopon tamfo enu nti wa ma policy ahodo a eni Nyankopon asem edi asie na eba edu da hentade e wiase endorso futim se e dress na eni nyamesompa edi asie enu nti na James 4 verse 4 ne kan say wa o pese o ye wiase adamfo no we Nyankopon tamfo because the wiase mpe Nyankopon asem. Nyankopon kingdom no ewiase kingdom eta Nyankopon ntu yo Kristo ni now you ode wakoma di amanyosam achi ya you end up being the worst enemy of Christ because ewiase ahiniye no ene Nyankopon asem ne nko da bi na mo wode ne se wo won pa bu ba bompaye ema wo leader na se Nyankopon fa ne nsanto ne so se de be ya onhye mrabia ebetietia yenyamesom ne ebekoso anya asomdwa asom Nyankopon. That is 1 Timothy chapter 2 verse 1 going was ye mo mpaye emfama ye mpanyimfo ne ye hemfo se de be ya ebetima tena se asomdwem but ewiase na ne particularly there the pachaw ediso don for the sa gospel musicians are mo toto dom de ma politicians mo nya extra careful. Ewiase mpa Yesu asamo ewiase policy na Akufo-Addo wene Mahama wene a omu bia ne ho ma de Bible ebewuru Ghana omu nyina ade ewiase policy a United Nations de asoma wo no na ebewuru oman no obia de wiase policy but 1 John 2 verse number 50 say mema ye no wiase anaba o say mema ye no wiase anania ma de ba de ewo wiase o man pagini fa respect man na mo bompa ye man say on kwankwaje siseye bia ebetie nyamesom nti de on pai bono no o Kristo ni emfa ho ne president o de on pai bono no because yenya president bia oga o de Bible na bewuru oman no o mo nyina ye under United Nations policy United Nations de be ya adwuma eno no so be diso die man pagiri bia ba bia no ko United Nations meeting en second do be de o de beguso nti wo de we ya jumtuni a hweye na wan fa voice Nyankopon de ama no de etia wo de nyom to adoma chade ma won ne se fa kanfo onu Nyankopon fa tontom no fa nyom no to nipa fo so bato nyom de afa oman ne abato ne ho a na ya nyom a wo to se obi be kaka se chichi e de atie obi am na ko fa ntokwa aba nipa ni nyai na Nyankopon asem mpesa obi kodi obi atama wo nyonto anse nipa ni nyai emfa ho se wo ha na wo ha na o Kristo ni nkwaji sika wo politician ho nkoka se wotana na Akufo-Addo achi wotama Mahama achi na wo banyom de hoahoa NPP anase NDC enye no tua podi adoma chede ma wo oye odinfo sa wo ye osempakani no Nyankopon ed fa so sa wa hunu beebi a uje hunya hu wie a wa wie anu ano no unya hu je wie a wa wie na edu Nyankopon no de ono pe no wo yo edu baby a said Daniel 4:34 ne kan no o se Nyankopon etimi di enipa hene so tumi edu baby a
Nyankopon na carry ade. Ne ma asum dwenti obetima carry am sa asemase we no wo ba emo amema entime ma wo ma ane wo Nyankopon no ne plan. But wo gidi ni de men tusu da sa wo NPP na wo NDC na wo CPP. Na mom no wa mamu a wo mu no eye osoro amamuo. Philippians chapter 3 verse number 20 was yen de yeman a ye bu no e wo soro. You are part of the kingdom of God. And a we are so the enemy of the kingdom of God. 18 pound for the we are sitting memu. Why your NDC ni, why your NPP near the part of what the audience say, yes, mother can quite yes, some chilubia. We are some pack and cook you and him say, we NDC, NPP for the job, or cast and pack will be and few. 18 pound much again for the we are sitting home, that be. Nyankopon ma onyom to ahoɔdena o ma onyom to honhom a fato dom kanfo Nyankopon fato dom nantwi ni pamfiri bɔne mu emra tene mu anan ntini apɔ de atoma kyerɛ ne ma wo emfa kanfo amanyokuo bi because 1 John 2 verse number 15 to 17 was ewiase kyam ni nakono na de wo ye ade Nyankopon pɛ no obetena wo da na politician sikantikanti na gospel musician and you may to me Nyankopon no wa boapa de hoahoa nipa kakra wo bedi enti you agide ni ha you extra careful me say enemies of the kingdom of God no e wiase ni nyina ta Yesu e wiase ni nyina eti wiase ntade a obe approve no e yade a etie nyamesompa e wiase ni yeye ya egiatum etie nyamesompa ewiase na te atua soso bone so a pornographical movie homosexual enema hodo bone musu akese na ewiase gitum etinyomba na ogire ne wutie ewiase ne tan Nyankopon tinyameka a ewiase bi adentra the odi the kingdom of God so no why the righteous person and the odi wiase we say so no so no why your boneful Job 9:24 ewo ho 1 John 5 verse 19 was wiase nyina no eda obonefo nim eti bible ne kyerɛ me no mi nyina sɛ anam sɛ wiase da obonefo nim nti 1 John 2 sɛ ma ye ndo wiase nim niema na sɛ yɛkɔdɔ a nyame dɔ nte yemu odiri ni wode sɛ NPP na bɛbɔ NDC na bɛbɔ wanso bɛyɛ Ghana mampanyin no bible ne kyerɛ sɛ bompa ye ma o mampanyin sɛ de bɛyɛ a yebetima tena se aso ye Nyankopɔn ɛmfa wo ne party kro obi tan na Akufo-Addo because for NDC ni ohu Akufo na Akufo-Addo a kasa ontimi kan kire ne elder brother mbo otimi katia omampanyin enso no Kristo ni extra careful politics inti nipa mu ade politics inti akura mu panyin politics inti obi timi sore no a telephone na odi mampanyin minister atem na odi former president atem because of politics uyo Kristo ni extra careful na wiase ba mu aya boni bia untimi nsoa yes te bonsam kingdom no say politics dirty game because bonsam na gansa we dirty we fi panyini bonsam we fi panyini ti na onam na ada so na ye na djuma ti politician bi enka nokore god na ada ba ju vote jawo pe no onfa mawo okwa abrochire nso a wo hunu se omo boa mo ba de enti a omo bonsam hwe obetima boa amwa ye kese because of wabro ho asiama ho nti bonsam hwe de o ka kire Yesu no e wo Luke 4 verse 5 to 6 no o se sa okoto soro me a me de wiase nyina be ma ho abrochire o ehwa ye kama because wo makoto bonsam mama bone ye koso abrochire bitima ga na ha bonsam hwe wa gese obeyi akoma akoto no a obeyi na akoma mu so apagyaw sana bonsam bote akwa se obi so ba koyi sikaduro the more na wo ye sacrifice ekum nipa man no the more na tumi no so pagyaw sana te busan question say adentina David Cameron uncle at a time otimi ka kire the whole Africa for say Africa country be a one homosexual antum no Africa country be a one homosexual antum no or say you ke for aid no omumwa na de boa no say wa anye antum a ye mfa ma wa ma bema mfa bema wo mema ye mfa sika ne ma asembusa ne say se bema fa bema wo Ghana David Cameron en pasa ba no benya free so na mom dienti a opese ansa na obeboa wo no waje homosexual atom ne se
de ono bua no eye de ono demand homosexual nti wo say oye de osoma na adwuma eti omo bonsam paja won because of o ma bra mu asem abonsam yes enu nti bone for no so asoma om the whole world nti omo na bonsam eyusu won e de twi nipa with the whole world akwa ono bonsam ne kingdom mu enu nti abra omampanyini former president e United States Barack Obama oba Ghana no speech oma Ghana no and say or say me kotu no or say I came to Ghana for a simple reason was it for not just what happened in Rome or Russia or Washington but what happens in Accra as well or person what say the entia go fura brochire ba ya Ghana ha ne say eniema ekwaso ewo Washington the ekwaso ewo Moscow the ekwaso ewo UK no ebi bekwaso ewo Accra ha ana Ghana e kire say adentina the ekwaso honom no opese ebi baso ewo hanom ebi mraso because ewiase nyina eda bonefo nim tebon sam the police na soma wo emfa nse wutiri mu da say abrofo no honom no omaye yenti because of say dabi the more you worship Satan the more na Satan boa sanete wo de opa obi so ba kwagi sikadura the more we sacrifice edema bosum tumi no the more and also ebie kwan ma wo eni so yo Christiania ye extra careful with politicians na woni mo secret nyama mo yo so who are because you don't know what they do in the secret. Why your man penina for respect man bompire man. Say at least kingdom now woman mponya Nyankopon enfa ne nsanto ne so sade be ya ne mura bia obehye no entimi betia ye abra yeso ne nyame wo de no tu ko nkoto ba ne mu a bompaye sra enkwatentene bambo ne nyame asomdie ma omampanyini no sanete men konya we hu tan me Nana Akufo-Addo respect am woman no enu anam woma omampenda da Mahama because we ya bedi pan we so udi nemom ade ba ko afa se otiri mu ne se Nana Akufo-Addo every sumpo na Mahama onfa Bible ene be uru Ghana the same bonsam policy na United Nations agenda na Intimino mienu yan fan shetim said the kingdom of God no the enemies wiase the moment I dey won for the wiase no the more I dey won for the wiase no the more ene Nyankopon so taye and na 1 John 2 verse 15 e kan kire ye no on say politics nti enye is enye mesi enkenye is so betima bi wanu atia panyina o chen but politics nti wan hwe ya uyo Kristo ni ubebie wanu adidi mampanyina tem but na wonwene ho owura fi kwa so o chen because sana politics netie bonsam adwuma bia na ye fi adwuma nti bonsam na kan sa wo ye fi enti o ye fi adwuma but extension na you ta janma bonsam no wo ye fi enti o ye fi adwuma enti sa wota bonsam adwuma bia na do ha na eba uyo Kristo na extra careful on so fiewura ubu ne pa u respect u fiewura hwe ha wo che u fiewura because efie no na hye ne nsa na efie ba ko pempo de hye ne nsa mpo wo de respect e de ma no untimi nka sentia no na de the whole Ghana e hye ne nsa u di natem a unsuro obi a wobedi the whole Ghana so tsa Mahama u kasa tia na unsuro on fere di waja no na ne no e wona ne waja na bia na amampa nyimfo no did Nyankopon aka ne say yan respect yan pan bompa ye ma wo mo na mom mpa ya wo bone ne say empo wo mo de nse bone bi ba Nyankopon ma yan pan yimfo na ko duro say de betuma anya asundue aso Nyankopon enti edu ba bia me mepa mama pan na Akufo-Addo asem a eye ne politics nti o ya mehwe tebia bi ebi ade bi a obeye Mahama ebi atebia bi ade bi obeye impacta enya wo nyamesum mu me ha na mehwe nti me husom de policy bi ba na e bom paye we charge na e da ya na e bom passe de be ya because se o mampanyin na Akufo-Addo enye politics ana o kan so obeye ana wo so obebie company te say despite woni hwan so ba kodi na tem but bonsam adwuma bi asa na tie nti akura ti fa phone what you say?
me say ada black na ehana white no ewa eda me say atemu dem ubehu ada mega teachings e dey fa new world order policy ho obati de ntia me ka say wo mo no he sa abrofo no wo mo he enye so makoso because of Nyankopon hira wo mo dabi me tell the reason why dia bon sam ka kire Yesu no sa wakoto sodome a me de o mu nyina be ma no why wa gwene pa sa obasum nyame pa sum ne yi a ebeje dene adentina broni aka cho cement nya oba e wo mem wa hunu se ono no wo sambra bia se wo hu se Nyankopon pewe ya na bonsma ma wo mu nso ahye policy ne se ya ade e be kanta Nyankopon de adentina abrochire ya hyamra se e ma obi antia ne ba tiere yo mebusam 22:15 say in fact na atene kamya bofra na so de aba ahwe na wonwu Nyankopon asam se nkura no ye nhwe won anya sa wo de agimisem benyini e wo mebusam 22:6 was in fact na atene kamya bofra na so de aba ahwe na wonwu na so de aba ahwe na wo bagi ne krafu asam adonsam adentina omo se abrochire fo ne se memfa aba antia oba adentra always no omo ye the enemy to the kingdom of God into asambra bia ebema wo gidini no wato Nyankopon asede adentina Nyankopon asam say 1 John 1 Timothy 2:9 e mansion tade ese emfa ani ewu ade ne adwenimutie eye kan ho Abraham nyafo obanyini nyame asomdwe nkan nyame nhyira wo pa ahun adentina embra hodo mu se bia ne ye de etie Nyankopon asede me pese me twa adwuja na ema so adentina abrofo ne de mra bi ba se bema mfa bema na oba mfa oba me pese me kan se a me nkase broni bia ye bonsambo dabi me kasa about the system of government baby authorities ni free no authority ni free no ubena kram ayi broni a oye Kristo ni a osum nyame ye osuro Nyankopon ono sa no ohane dressing according to the will of God nyi nipa de na mo me se abrofo no adentina broni de mreba se bema nware bema na oba nware oba ya kese sei countries na mompene ma bema mfa bema na oba mfa oba no sei United Nations ashase ama sankrofo ne wonen nti e ma mpagini kwa nansan Al Jazeera friend busa ne question say adentina homosexual still enye legal e wo Ghana on say ne ma mpagini ohun ha won kasa because udi agro afei de wo se pressure bia ma na so e wo Ghana nti enu nti ohun say enu nye topic what you say because the world is demanding adentina nansan Pope abaka say afei de homosexual fo no wo mo ho kwanse ye bo wo mo ho ban se ne be ya amanfo ntete wo mo ya say wo mutimi shira homosexual fo aware so me say wo de ye bom paye ese enche Nyankopon ya adom a online TV ni online radio no e sha ase a ye bebo videos aye teachings about bonsam worship and the kingdom eno na ekoso ne me say Yesu ka say mama ye no wiase anania me wo wiase a enye se bia baso kire se pack oniema ana wusi dan wo wiase wa yeboni ana auto ka wa yeboni da bi obaso kire se e wiase no e wo suban ne mra hodo bi a oye Kristo na wote ha no ma e wo se wo ye careful na wan fa wiase abrabo anya adwuma anya sa the moment a wo be fa wiase abrabo de aya adwuma no e do ha kese ye ene de be brewo yes e do ha kese ye ene de be brewo e pa cho me ba ten e ye wonti gise me pa cho mama fa me de charge bi siso na abusia enkomo na ayedi no enye nkomo a eye bete me say Yesu ka say the enemies of the kingdom of God bra enya de ketuwa o Yesu kingdom no atamfo wo ho pa
atamfo ewo the kingdom of God no ho so eba amempe fa me charger ne ha yinshemu yi na afi no yintimi ni enkomo yi abusia me ka no kura kyerɛw enti wonim genti abrofo no wo de policy ahodo wo ba wo de hwedress nya abrofo no gitum se ni nyina ye de tie nyame asem wo ka se keke na okay ewiase be ma mfa be ma no oba mfa oba na me pato be ma fo be ma wo Ghana abrofo de no benya free mu. I will show you the secret behind it. Omunim de ntia wo ka se broni ti wono ma no obeye abroche bitie na be ye seyi obi se kire ana o demand ade from hono mo se enya adwuma o wiase nti December 30 ni chese obonsam no wode ne tumi nyina de ma the kingdom no. Yes, into bonsam e the kingdom of this world. It's the enemies of the kingdom and you be a odo for the wiase niema. Nti so obi ye wiase ni a ne cassette ya Kristo nyame asem. The kingdom, the enemies of the kingdom. It obi ye wiase ni a obi ye wiase ni a ne dress ntia nyame asem, ne cassette ya nyame asem. Nyankopon se ye nware no wode mprache na yehwe na ware. Anyama no mobro. Enti mo se suni bana wo mu no ne nyina ye de tie nyame asem. Ye ntia mo from se da bi nya mo fa no mo afo mo penante. Freedom child right to se den day o mo brofo bi o mu ka. Na gese we nya wo mo ne nyina no eye part. Enti abusua so ye gidini a na yo Kristo ni na wo penkwa enkwa hwe Ukan James 4 verse 5 wase wa opese wo ye wiase adamfo no wo gina wo se Nyankopon tambo ye obi biara abo wiase ubo wiase abrabo biara we ye enemy to the kingdom of God and when ye external policies are eni nyame ahye de di akon ebe kakra ba bia wiase ni pusi kono ebe kakra se wa anya ntum se obeta Yesu a wiase we unfeel comfortable wo mu da. First, with him say, a time will come. Yes, you will lose your job. Obekasa me jina Facebook kind. First, with him say, a time will come. Yes, ube lose the ama bebrebe. Because it is either say obekoto bonsam, and now obekoto Nyankopon. And now your Christo ni so wasa okoto Yesu. Say the Yesu ka kira bonsam say wa kira say koto sorry Ewurade Nyankopon ono nko anasom no na bonsam so demanded the worship from Yesu. Sa le be kakra no osoma Nyankopon se yemfama no bonsam be demanded with ensha say yemfama ono bonsam. Global Sunday law na eba na nya de ketwa wo. I'll have one day and one time to give more insight e was sa agenda no ho. Enche wo de me pe online ready ni online TV dumedie no me say e was say about video bi na wo hwe ne the Bible prophet ni to ho ewi aso afri baabi na ekọ baabi o efri baabi na ekọ baabi to de ebe kakra no tie nie ebe kakra no eniema wasa wugitum ansa na watumi aye anya adwuma no na aka say December 13 or can say 13 verse 6 we dey benya botra kirekirem enam kwaso a eba hwe enam kwaso a eba ntimo woni na ho Yesu sema maye no wiase ananiema ewo wiase o can say December 13 verse 6 wase bonsam no ahini no kwa mani pe wo wiase eka abutusem enya bete Inte kasi obi ye antichrist no che say or against me or the enemy of the kingdom of God we Nyankopon ahini no tamfo enti wo we gidi ni biara no enema mienu eda say ubedi Yesu achi ana bedi bonsima che emu baako eda say ubedi Yesu achi ana say ubedi bonsima chi emu baako Ndede wa bia na oba abrochira na aka se ai development nda Yesu ka so obni panya wiase nyina na okwe na ekran fa so be na obenya no me se bonsam onfa na ade enche kwa
bonsam onfa na ade enchekwa obi timi konfo nchen se wo hia sika konfo se wo hia sika de mi hia won so yere fa yere mo je atwa so wo ka sa bonsam ma ade kwa na bonsam ateki animonyam ne yedie no de ama abrofo no onfa makwa nti wo bibi ni bia bro ni bebo obi anso no ono pese won so koto bonsam no nti no ono de mbra bia ebetia ansa na ono so wanya ne homboa ansa na wanya ne homboa nti wo ye o Kristo ni a 2 Timothy 3 verse 12 ne say wo bia opese wodi nyamesom etena wiase bia no obeta no adenti na nka nyamesom ko etena wiase a wosenketa o because Nebuchadnezzar shemra bi etia Shadrach Meshach Abednego wo Daniel chapter 3 because Dario aheniemu Dario of Persia oyanhye bi etia Daniel ma ni ko wie ni jatamnam the same bonsam na onambo musuru wiase the same bonsam and wo hone a Roman Empire time ene wo mu onambo muso ede wo mu niema eba enti wo de ne se so yo Kristoni a o kan Psalm 119 verse 9 wo se de be na branch de beti wo na kwan ho ene se wo behwa wo ho so se de Nyankopon ase de ba de etie na kire se wo tie mi a ewe se wo hwa wo se de Nyankopon ase de ba de etie opagina wudin ne de Yesu Kristo hwe Africa o se Ghana e wo se Ghana develop but Ghana e wo se wo develop because Nyankopon ema wo enema no but say enema na wo de ama wo no you cannot control it adentra obi na ema wo pressure de beta ma ati ase no obi akekere won sagu wachi tie niye akekere won sagu wachi and onu control wo the countries be our under United Nations biara no me pa ha se otimu se e wo se wutu anamo according to the woman no pe no kroye ba ko pe into where the kingdom of God no enemy say external omu wa akire ewiase ti obi ewiase ni bia na brabo eye bon etie Nyankopon na brabo etie Nyankopon na brabo etie Nyankopon ti extra careful ena no wachi ye wo atamfo a omo ye internal omo wo internal omo ye internal atamfo Nyankopon kingdom no ye atamfo esanso wa atamfo bia wo mo de wo so yo Kristoni ba no Nyankopon atamfo na me ka se bi nkyerɛ hwɛ ye kanya mesomo a it's not about say wakakot na so dem o it's not about say what you preaching no nya mesom ni o Kristoni eye de ote Nyankopon asema odiso tie niye obekan Nyankopon asema ye ka obi nyame asira no a Luke 11 verse number 28 no Jesus say enhira ne de ote Nyankopon asema de ba de odiso na kire se sa ote Nyankopon asema na wo de ye adwuma enhira no ti hayi but ya won krofobia ose wa free wiase aba Yesu nkyai wo kwa asore tambia wo kwa asore but Nyankopon si ne yawu no wodi otunyi nsegu Nyankopon si enya azan no oya azan adwuma wotemu ofa kuntu na se wiasika enso ote aso dem sa nipa no oye the enemy of the kingdom of God but oye enemy within sa nipa no wo preach ya ose wo bona kutia enso ote aso dem oye the enemy within why say Judas no de Yesu achi Sani panu kan kwaje asem mpa o tie wa na hoye na he because wo ko board dressing so anyam se wonye na agune so be Yesu akinto o tie aso dem nyina no mini skirt ene se no nti wo pretty about bad dress na what tie aso dem so no wadwa enemy of the kingdom within what him one day on cancel betna wiase wo so be ba asore but all ba aso no nyina no all ba aso no according to said ono pe obi tie aso dem o wo pretty o kasem prache no obisa na mantwe mpra ma dem aware e kire se onu Nyankopon nya adwene but oti ato dem ho why na ka kire se dem prache ne power de who told you se dem prache ne power de de asembisa ne se celebrate se ti me chempra 10 years omu ware 6 months na agu ye dem prache ne power de ho celebrate ti me chempra 15 years but ebi ware 3 years 1 year na agu
One ne catch us at the imprache and the power there. Now me patch out assembly son say, Mua mukasi at the imprache and the power there. No, what ya saw them, Yanko pastor say, 2 Timothy chapter 2, verse 22, Janem Brante Brema Kono, what ya saw them power say there be no your courtship. Or your dating. What ya saw them, one thing I mean someone yashe, and so was or enemy of the kingdom of God within. Why say Judas? What ya saw them would the agro or besho. What ya saw them bokonka or bokan, and so I dream man do one, and so sorry. Where your enemy that or you within. Some Crawford are very dangerous. A pay better. So about repenting. Since so better not, I saw them, no was shit. I'm up with some. First Thessalonians chapter 4 verse 3 no was see a dear Yankopon pen say ube you free a mom na so obenya we hera nyano ewa hote kwan so Isaac ewa Rebecca no o man date but omutimi tena kosi awieye without dating na me one ma ya ntwempra one ma na bede no waware me pa chaw asembisa ne se wo kwa akoto tofe ewo provision store na obeko na se tofe bi yate ano a me pa chaw wo beto ana wo nto wo bekasa wo nto o koto MTN card na obeko na din ka scratch ya wo beto ana wo nto wo bekasa wo nto Obana bema na worry man sa no obo dwaman sa edu tan so wo paware a wo se wo pe oba na ni da ho no awal no na ga se e man na wo link afo wo mo no de wase wo mo life keke oba no slay queens na mema na da sa edu tan so wo paware a wo se wo pe bema na ni da fam usuro so bi beje ukunu but won so kai se wa chaman fo kunom e be better sa wo be sakra adwen sakira edimu na Yankopon do bone be chewo na wanfa wo past entria oka anya sana se wan sakra wagwina wo ware a obi nso no be dey ebeda e wo Deuteronomy chapter 28 verse number 30 wo so begia wade na obi na ide ba de ada adentra e bia mena wo ka sei won so uji obi kunu uji obi yere ya fra wo slake no oni age a time will come won so benya wo de asomdwe mu obi so betal le ho you do me I do you be kan ko na akere wo ti Nyankopon kasa Yan abuayo so be Nyankopon asam so a wa na baboa wo but enam say ewiase mpa Nyankopon asam nti ye wo enemies a we otiaso dem wo so Nyankopon nya adwene wo preach ya dress na ne buafu wo preach ya dwamama na ne buafu adenti ne ye Nyankopon asam kire wa na buafu so da so ekwa asore adentira because ade bi tu mu a emfiri nyame nti ene Nyankopon asam di yesi eye adwensacha na wo so onya Yesu ba wiase no obai se ni din Yeshua no ne nkyase e wo Matthew chapter 1 verse 21 obadi ni pa firi ni bonim se Yesu ajewa enkwaja bone ye adenti na wo kwa asole wo da so di bone 2 Corinthians 5 verse 17 say senka ba Kristo mu a wa ya body foforo Nyankopon se wo ka ne nyima nya de ba de atwam me pa to wo ba Kristo mu aso kwa asore no wo ka ne nta de bone wo ka ne azan wo ka ne adwamammo wo ka ne nyinsa etubuo no atwam ana wo koso asembusa me say your enemies of the kingdom of God your external one me din kaka ho asem na wiasefo ne wiase ahini ene wo internal otiaso dem pa enso fo nyame asem nya hwe otiaso dem nso obra wono ape ene ono obo enso obobra bon ne wie nu akwaje microphone yesira wo nyame kwama ye kanfu nyame kwama ye tutu Nyami gwama yadawasi no ajobi kuno no ajobi yere no ajobi kuno no ajobi yere no asenta de bane wanu anim se wo se atade bane wo kanta de bane asema wasna brade asemi ayedai wanya hwe because unhunu enya bibia wo wani ehu ade a enka ba hu se enye ntade bia na fato Kristo ni ba bema wo so pe no ka kire se mame no nkoda no wanya bema wo ye papa anuti na se oba o ware no a publicly na nivel no wa bie nanim e kire se wona ne nhye hoda we da bi o bie nanim ni nyina no onne wo mafo o bie nanim ni nyina no
Why when about 20 years in here? The woman here said, Uko Ria Ubia punch near Chewa. So you too so bet you up on the car. Would you up on Chennai can you up on Chennai Yawodia? No, mum, and your quanya fast to a point in the say, this so we are punching and son what yaka. Jamakai or Bajan Babatia said, and better Michel said, and your quanya fast to warren say, walk of Obiba and Natana. Naturally, Wakakoyan and Wadi, Debbie. And one thing as a chimpana, one more bash one man and the walk, and the chimpanate. Naturally, walk was at walk Quakoyan and Wadia. Ye didn't kind extra a debu or listening, your fan of Quasia Bosika. O Christo ni will be Quasia, near Joe Quasia Bosika. So poor be Quasia, a brauco be a busian, waffan a papa, one more papa man yet. Now what do panel or banner coda? Actually, what was obeying Wadia? Ya Joe Quasia Bosika. Actually, say, what the incan guies when you must say what busian? Not just say, oh no, where was your Christian? What the incan from a bar? I find out about Jack and to go because I did Quasia Bosika. In the Bible, I say, First Thessalonians chapter 4, verse 3, was it the young upon penny say? Yahutium. Men chimpanansa to a Christian no waro and munyam and yet a corner any brim to say a yasafono. A yasinin or answer by your one, no one what 15 years, and then yasafo. Celebrate is not a phone or about him prasa, but who your Christian near Yamasa Brano. Oh, why do I couldn't call him when in this yada? Where did there be? Oh, young warren so. Fufu awa wa na die kura no o chan warefo nyankopon yen kwano saawo Jacob Rahel nti osomon 7 years ansa na wo nya no 7 years o ka se da fon bete obi yo Kristo ni a me pato he Yesu ne ho atamfo doso enti Judas odi Yesu achi nyina no awo Matthew 26 kon wote oni Yesu na suafo wote won nyina no sen Wakoto Yesu da dada. Wadi Yesu ho kwens egu ni botom. Ati Yesu nchen na ade ya me yakura anie. Ya o san krofo ni bi na wa so dem. O ti aso dem ho nyina we Yesu ama. Ebia wo de Yesu jode Yesu ama no. Ebia wo de nyese waton Yesu agisika o. Ande ya asofo no, ya osofo bi nso no we Yesu ama da agisika. Ya asole banso a azansi kani brenti we Yesu ama obi so Yesu ama e de age mpratwen entade bone e de age krono e de age azansi sie ento se aso dem wo pricha na ne buafu adentira enka obasanka wo di bone no na nka oba asore ya waka je say God bless you, you are blessed in your family, you are blessed in your finances, you are blessed in your body. Nyankopo wo nchira nipa wo mpratwen me ka no kura kire wo nchira nipa wo krono mu. What person would now point Shano pa Mamanchero? I was Psalm 1 verse 1. Was in Shano with Nipa 191 bonnet for Jinam. What about be a war, a Hong Kong concept? I say, a ya brabo, a coffia brabo munkwan out here. Open our Pomunsra, there be Nyanko Pond dear was Shano near Psalm 1 verse 1 was in Shani or Nipa or Nantia bonnet for Jinam. Now one done the bonnet for council. Now one to not fail the fortuna brand. No mum, Nyanko Pombra sonny, now or green Nyanko Pong Assam, a Yanni Anato. Sandy Power, no young Pomunsta, or the said dear a Timos Bonton, a so not back on the brim. Sandy Power in the Winshra. Ya can't the Winshra. A decent 1 verse 3 saying, shine the walking kind, and they would see. No fa ensam na sie Mr. Bernard Ben wa wutie nyamia sanso de ye adwuma ona wo nhira inte D4 trofo bezan biara eyo bia sa nipa no na won so wo criminal mind because born no nya idi but open nhira careful ya won crofobia were your enemy to the kingdom of God nto what ya saw them hono ma what ya saw them ho. And so we are sent out the NSN so kwa sorry. Otia okwa sorry right. And so the man ba bo okwa sorry. E be kwa musician be ya sofo. E be yan sorry ma. As okay kellen why o many people who say openyame asem. But the fact of the matter ne say Nyankopon asem mfa nya hwe. Enna Second Peter ne kan no. Yan kan. Yan kan 2 Timothy no. 2 Timothy chapter 3 no.
What's now carry one him change amesompa 3 verse 5 2 Timothy. Why carry one him change amesompa? Nanso wapa emu ahoden. Sa nipa yi da na ho efiri won what e. One moment carry one him change amesompa. Waga ne ho se osum nyame yi. Nanso so emu nwuma de wo mpe. Sa nipa ni bi nie 1 Timothy chapter 6 verse 5. Tie. Amen kan kire o me meka no kwana kire wo. 1 Timothy 6 verse 5. Was a man so chia esendi pa wo na dwena seye na nokore aba wo ma wotusu se onyamesompa eye adepede nti won krofo bi a ne bota de kwa aso nyina ne se opeyedie ni to kwa asore why enemy to the kingdom denti akwa asore ne se 1 John 2 verse number 25 eba wo de aseye ne eye dankwa ene yakwa asore ko pe dankwa yesu denti oba wiase no was wo by say ye benya nkwa John 10 verse 10 ye benya na mbroso nemom nyankopon nim se aware ehia wo eye de ehia wo nyankopon nim se akwanto ehia ene ye de ehia wo nyankopon nim se adwuma ehia ene ye de ehia wo nyankopon nim se wo eniema bi a unya ya nka wo pe ene ye de ehia wo but empanyimfo kura se ye de ehia wie ene ye de fata de ehia wo ne se anka e fata se obeware efata pa senka wo hia akwantu no nya bie nanso de hia kese pa ne se Matthew 6:33 you didn't camper the kingdom of God and the righteousness first. That the kingdom of God and the righteousness na gese penyankopon kingdom no and the righteousness because the kingdom of God no won't impact krono ejaman enya ye nya no true righteousness it was say you didn't camper the kingdom of God and the righteousness ne first. Into obi why we going to say obedo the kingdom of God obi na guess why we going to say obedo righteousness mo dwuma and it's now Romans 14 verse 17 can say the king oso ahenie no enya didie emenya onom nemum eye abrabo kronkron eye abrabo kronkron eye dia bay abrabo kronkron obi aye na adwene say kronkron ya abrabo de wombo but still asol no bede obeko e kira se wo bo brabone nso a James 4 verse 4 say we your enemy e de manyankopon James 4 verse 4 son of 1 John chapter 2 verse number 15-17 no o say obi a wo pese o ye wiase adamfo no wo do wiase abrabo no we nyankopon tamfo me say ya nkrofo pi wo ti aso dem ba san nkrofo na sa tie ehepono pornographical movie ekwaso wo internet ni CD I wo wiase pornographical CD enfo na ehwe obi ti aso dem so hebi tieniye what ti aso dem pa but wo bruchen obi a okwa aso de all right but odnenyuma ta Yesu nti Tito 1 verse 16 no wo se ebinum kase wonim nyankopon nanso wode onyuma ide be e pa no ede na wade na Yesu edebe na dia pa Yesu eba ne se no Kristo ni ba o Kristo ni ba aya nware wo o pede obema be ma mpaso we Kristo dofo ana we Kristo tamfo John 14:15 says odomia di masede so if you love me keep my commandment and I see you me do Yesu but o ba ne ntanya okasa wontie o pa na asema na wotan 1 John 5 verse 3 say, the adibet say ye do Yesu ni nyankopon say ye bedi na sede yeso. I didn't know claim to love Christ, but what time Yesu because of nyuma bone. Into Romans 2 verse 24 no was say basa wunti was say nyankopon din e wa amanamemu. Into one say wo kwa asori na wudi bone nti wunti ne de Yesu atem. To bi tumi ka say wo na so yo Kristo ni wunya mesum mponi. Common sense fo benya Yesu edina atem a dodo na free edifo atrofo asofo atrofo odifo a oye wicked pure water 1 cedi Vatic 1 cedi na what on 50 Ghana na kira sa metiase ya pure water na 1 cedi empaibo eye 49 cedis kronfo wan na ka kira o se ton paibo we enemy no tamfo kingdom ne tamfo nti na what on pure water edi ma nipa 50 Ghana e wa aso dem no enti wunti e na common sense for edi Yesu atem enemy of the kingdom of God but we within the kingdom enemy within ansa na abrafo ne befa be wufo nkoa no
Wamu di Kenya Nkrophobia Muya Abibifua, Wamu don't cobata abrofono, no me abifua and my, and a moment dear before so. What ya saw them, but or your reporter, the Mabun Sam. What Tiamun Sam, what ya saw them a work away Tibumsa, or could see yasem, no back country way, no creative or time to an anomentum, no more come to drum enemy within. Or Tim. But a decent 3 verse number 16 going, you know, was say, we buy you and Kaya, you know, we buy a shensu, yes, so we you know, and now we share and Kaya, oh my young say, we your bonnet for, and now we papa, a mubakon Kaya. Ma 2:12 verse the number 33, some medianing your diapa, na enswabapa, and now say, medianing your dia bonnet, na ensu ababone, nemum ediana bano, that be diacro, a diabena, a so. Oh, you diabay. Won epunsu a wakwasa ereda epunsu ye born se enye nkyene ana ensu na da ofiche no se ye born se enye de wo de wo Kristo ni ana wo ye good o chena wo ye bad edua ba na no e good edua ana bad edua ma 2:3 verse 10 si edua biara ensu bapa no ye betwa to gem edua ba pa na no wo enye careful. Now, yes, you can send be our Matthew 15 verse 12 to 15 say, a dear biara enya nisro jana wo dua eno obetu. Why the dua wo? Do free Nyankopon mo. Otie Nyankopon asem. E wo John 8:47. Do free Nyankopon mo. Otie Nyankopon asem. Nti won krofo bi a omunti ye ka no krakwa no asem bone. Wo ye enemy within. O Kristo ni ba wo dress nti obi di Yesu atam sa no enemy within. What ya saw them on boy a Christo ahini no tamfo Yesu kasa on fanya adwuma aso nso onyai ento what ya saw them on ma emprachen ba obetwe ntare bone obeyaza onu kono kwa adwuma ma wo sai asisie politician obeyi o man sika obesa akotra saw them one se bossa wo se me boa edru campaign time MP Eyi kwan edu campaign time MP esi school edu campaign time wo Kristo ni MP edu campaign time de to abane mame na meye MP meyi mu kwan ma mesi school mama mu nsuo wonya abato ni hwie a ubusa nse nsuo ni wo hena wo se MP wonyi kwan na emom no wo hyemara wonim se MP wadwuma ne se wo ye part of the legislature wadwuma ne se wo hyemara unyi kwan. And now, because say, Yantoma never you quine. We are enemy of the kingdom of God. Until you go, yes, when you must say. Until you have the forecast from today, yes. Robbing Peter to pay Paul. We hear on Mexica. Now they are going to collection. Enemy of the kingdom. Daniel chapter 6. Dientia Daniel enya town for ne say. Daniel make sure say. Now we hear Juma ewo. Daros abem, but on my corruption beyond Kwaso, a Guma be a Bekosu beyond Daniel, so we make sure say, a bay fair, while bra will be yashi into one and a year corruption, and the fire gonna say, because of Daniel inti, yentimin Jessica, and unti, young Pekwabi, near fat Daniel in Faso, said a baya, ya crony, benya quidebe, abocrono, Daniel, your Christo ni pano, office now or coin, or make sure say, Proyani can dream and Koso. Onyamisom ni ben na enewa wo office bi wo MP office o Kristo di ben na enewa wo ye secretary di ma MP bi na wo asori o Kristo di ben na enewa wo kwa asori so still wo that's why we are Mexican no enemy of the kingdom of God or tia so dem honum but o Nyankopon ahine no tamfo me kan okra kire bebrebe ye ka se obi ta Yesu a and you be a tie Yesu, and it will be a wagina public. I've run by Mosedia, one we are singing who say, on pay Yesu asem. One many penny who say, on pay Bible asem. One many penny who say, and your Bible soon will help on the bra. One many penny who know, what come we are singing who know. Sana Yesu Kaye, Ma 2:12-33, or say Median Yapa, Naswabapa, and now say one to media. Ma obia hu se wo ye dua bone na so ababone edi se Abraham ben Mose okwoto ne se wo pe ma ontin fa blame e ma Bible okwoto se Abraham ben Mose empo wo se wi a
ana oya corrupter untimi nyina avambe mu hye life so enka sentia Bible na mom wo Kristo ni a wo de wo say onya common sense ni but you believe in the word of God no assembly sane say nyame asem wo de adwuma say super ben na wo da na di a e kire say nyame asem no wo gidi ana wano keke na adagi Yesu adi da bi o James 2 verse 19 say sa gidi ne nko ade ne kan bone kwa gidi say nyame ba na Yesu sa gidi ne de Mark 1:21 kwa Yesu kwa so dem no na hombone bi ka say yenimwu onipa kro say we nyankopon do bakro bo hombone kro anim. But James 1:18-19 say hombone kro anim na ho ye de bay e wo po. James 2 verse number 18-19. But James 2 verse 26 say gidie pa enyuma nimu de sa gidie wele ho hia gidie enyuma nimu no e gidie amfaso obi an de bay eni so bra sister ye extra careful men na so dem Nyankopon kingdom ne tamfo Judas de Yesu achi nyina na Judas ayenwa akọ join Pharisee for akọ ton Yesu owie ye no no asabet na Yesu nchen ani Yesu edi communion of the last supper owie ye no ade ya me yakura ya Matthew 26 verse 30 ade ya me yakura ya Matthew 26 verse 30 ade ya me yakura ya Matthew 26 verse 30 Matthew 26 verse 30 debe na ho wo se abro mu wie communion nyina die no ade abro mu di communion nyina wie ya na Judas ka ho no wo mu nyina to ayeye de ba de enwom wo mu nyina to de ba de ayeye enwom hwana no mu yi na ye no sa ayeye enwom no Judas to bi Judas esai ewo ayeye enwom na se kwensi na ewuso Judas bottom gonkona no na Yesu ho kwensi Yesu awaton no ho kwensi ba no de kanfu Yesu onim kwan ya Judas fa so Yesu mai ensenchane a ode ma sojafo ne se de menden de make his no o kisi obi a assembly se o penasem enti Judas Yesu amano san a ode kire ne se de mefe na no wan ka se de me twa ne twade o wan ka se de me butu no wan ka se de me head no o se de make his no o kisi Yesu ba na sign se ode ton no kwa so dem no opon adwama mo azan atisie nyina achi nyinse tugo ni nyina achi no okwa so dem a wodo no etontom Yesu tieniye only Judas difference between enemy within wodo no tontom Yesu nti 1 John 3 verse 18 say adofo mama ya mfa ye tatre manko anu Nyankopon o mama ye no Nyankopon ewo no kura ene yoyem fa osuban fa wabrabo fa woni yeye fa se Nyankopon ni monyam ewo nipaduam Romans 12 verse 2 say monyam mu se wiase men nyam mu te se wiase onyuma te say men nyam mu se wiase enyam mu se wiase da me say ya onkrofo bi a wono ama obi ahun se oye wiase ni on panyame asem but what dey o ma wiase nyina huru se wo kwa asore on subenti Bible cry ya first obekuta Bible say enti utimi the pointing bag black eje kire Bible na say da show bag mu number 2 smuggle usubenti o kwampa ba o se me hwa ade e wo ha ba usubenti o kwa so da se me hwa ade aba utimi nye bo nkasa o kwa so because onim se o kasa o kwa asore a de afio fo pa be kan cho se enti wo kwa asore ma unyuma ena ade ofie ho ma wabrabo na di won area ha no mo Matthew chapter 5 verse number 13 de ko le kire yen se yama ye kanen de be enhene woni panum ye ne ewiase nchene ma wo kanya ne nhene wo ye so se wo kanya no aso anasa adum e won potamu edan na wasubo krata adamu no sa dan na mu na adon pena ba ho enne beda edan na wasubo krata adamu no edan kro na mu ena wo corruption sika eguo edan kro na mu na lot of people eguo enemy of the kingdom of God unti wo se Nyankopon din e wa amanamamu 2 Corinthians 3 verse 1 say es dameso mpa no nya subo krata o wonya subo krata da ho a enche se odi senkwan manum ya di nyuma kronkron ena twa odi won kwan manum asole buku de obo osuwa ni a twa odi wa asole buku
ba fa so tiri mu say enkwagye buku de osra hene buku de enya obo so na che odin wo mu ye hanyuma kronkron e da kire odin wo mu ye extra careful na me extra careful the fact that me preach church no enkyere say me do heaven awie dabi preaching ya adoma chede ba se me wura heaven na e mabra ba mebo after the preaching enyuma me ye ewo me life mu no sa o ka sempa wie kodi bone wosumase a enya no nti na abeko heaven dabi preaching the adoma chede nyankopon the fast so the boy the kingdom of God na mom would preach we are make sure say asem na wo kan no wonso de be adwuma. In 1 Corinthians chapter 9 verse 27, Paul said, "On also pretty we are, or make sure say asempano, also the bay jumabi. You're extra careful. Mr. Baby, we are second, and check. No, we are second, we are born for the book of food. But the baby saying, Bible next say, and my timber and better tibia we are say. And it's out to say, Pope, I can say, gave one, I won't say a bomb who buy not. Pope e defend gay for no en ka hwe nkyira wo se wiase ko ba bia na en ka hwe nkyira bra e ma hu ba be wiase ne ko be kan no kora na dia kyira wo inti so be nyuna enyunu wo be yehia yehye Mika 6 verse 8 so waka de ya kyira wo de nyankopon pafiri wo nkyɛn ne sɛ obeya ade etene obeya hobrase obeya doyepe na nyankopon de nante no nyankopon pafiri wo nkyɛn enu ano no de nyankopon pɛde afiri wo nkyɛn ankasa ankasa no ɛne sɛ obeye eniema a ɛyɛ kronkron abrabo we de da bi ye no banante ba akasa ye ntie na Yesu abusa wo Luke 6:26 sɛ ade nti na mo fra me urade na nso monye de emese Yesu ahunu sɛ enkrofo bi ba ne fancy kwa di wo hene odi ho aso hene wo yeso say odi otimi di so hene man yeyi wo di so hene ana o ka say jampratwe awudi azasisi a enye yi but oni ne hene odi ho aso hene wo yeso say Yesu yo hene ye won krofo bi a oma kan pin say omo mfa Yesu ho san krofo no oma gya tum say omo ya bo nsam nkrofo but what there wa ma wiase nyina hu say wa bosu ekosi ni say you extra careful utimi tonwa sofo utonwa timi tonwa no nte oil wo tonwa no aton pure water wo ton edu baby a wete bia na e wa so dem honom na edu baby a enye se asole ba no so mfa bi mana nko aho edu baby nso a e asole ba no so na magi na Yesu omo mudi na chi na omo boa Yesu e wo Luke 8 verse 3 going edu baby nso a Luke 6 verse 1 John 6 verse 1 going nso edu baby nso a Yesu se e kom de dom no a otimi pepa no no ahira so no ade amom nwa no mu nso adi edu baby a asode ba no e na asade se wodi bo nyankopɔ adwuma sa na ya sofo nso asade se asole ba no nso so na won kire no a won so boa no e sa na te da bia tu abodogu nso ani ne de onsa beka edu baby a sofo nso ya na wo so atobi na wo so nsa beka bi why nya asore ma tu abodogu nso ani nya asore man ko ade ya why lawifo no mpa na omoje ayi no Old Testament lawifo no omoje ndiso dudu wia yesa hye wo mo se o make sure say ndiso dudu no maje no obi ye ohiani a omo nso fa bi nye de bai enwo no we de bi sofo bi wono ma council an we asema opap maami ka kire we utimi se sika maami pede ya adwuma nyina nti ne kasa tintin nyina ne ye ope 150 Ghana cedis e da kwasense nanka kasa tintin nyina no 150 cedis ope da kwasense nanka olofo sa kwankire we de enye nyame be ya asemo sa asonye nyame be ya asemo eye maami twen na me tam nyame aye sika ne da ho kofa ma no nyame aye nti wo kotam e de ama no
na abon se onya adwuma ni bi ya afi wote se dwumade bi ikoso uni bi kura na boa no mpaebo wote se dwumade bi ikoso na eboa nyame adwuma ono nya bi ya ono nso eba akoyi bi ya boa nyame adwuma wode da bi wutime gia age na wokwansi nyina onfa gide nkofie ni nyame behira no da bi etu ba bi ya ewo se won so ma ne bi biko nyame so befa so ehira no nso bi biko onso ye nipa ti du ba bi a na o nyame so na koye sika amanfo ha me na ton CD na pe ye CD na ton metima ye CD aton o menya sika. But the moment I make us a me ton CD tieni me nka so bi ton CD o ayebone ba me ka me side of the story. The moment I make us a me ton CD ba ko ebia 20 Ghana no ebia CD ne part 1 part 2 part 3 e kire se obi pa asem ne bia tie na woni sika ontum nye de bai entie intene the man say me the best supply WhatsApp free ano de wo yo hiani wo yo de fuo wo betima tie bi na mo wogi preach ne wie na mo nsa no wa fa anya adwuma me de mayi me kra na mo se e ka wakoma se the way fa bo nyankopon adwuma ano so yensi ho kwan but nyame adwuma no enye cash and carry sem enye cash and carry hwe enti apese ko TV so radio so de ye wo so de da always eyisikasem nanso so a ubetumi edi age sika no eye 2 Corinthians 9:7 de wono asusu wo nakoma mu. Oh, and I said, "I'm going to man tongue yanton tongue or you. One I can't say, one a mouse are quine. Ma 2:10:6 or say, I do much at the Munyana, Namun from Makwa. Now, Empire Bompo, and I want to be fancy. And I can't buy one penny dear. Empire Bompo, and Umpona, what's no one saying, I'm Yamanum, won't be fancy. Prophecy. Nya media ma wo se ka kire obi no se wo ka kire nipa no ntimi mfa nche no enemy of the kingdom of God. But on the one ntena wi ase obetena so dem ho but obeda so ahye nta de bone oti aso dem so aso anyame tamfo oti aso dem onyinse ya no wayi ato agu nso obeda so akwa asori obesa atodom odi aso ti aso dem ho wo ka na obedi watam obachi so wahia chewa ne ba ono so wantena fe bokoso akwa asori udi ago so ba hwew onto bokọ asori. Enemy of the kingdom of God. Oyo obeka say tia Abraham ben Moses ene o ka say tia Yesu sa na so do nyuma nso etia Yesu nyuma Yesu ka kire Paul Acts chapter 9 say eya me Yesu a wota no adenta because na Paul ta Yesu asunyafo ti ma nyuma entene na part of the kingdom of God yanyi nyangopon adwuma yamwa in 1 Corinthians 3:9. T. And I'm there on a project online ready, no online TV studio. Any preaching already on TV. So no, Echo Akuma Sober support to number 0247 947812 0247 947812 0247 947812. When they been swa, you say Yankopon Akumana cry enya yanka be yenumpo no Yankopon nchira enkan ewo hom se obetime nya bi aboa nadwuma edu ba bia dunia oben wo sometimes anybody me wiki dia ama adent na to me command o maame di waja no ne Ezra chapter 20:12 o maame e ma kom ne da e ma kom no papa da unwu se obi ho kire na ohiani o te kwa ho sesika o di ma so 50 million aya hia kakra bi mproprowa bi fama no na oje wi a obeka se Nyankopon nhira wo adwuma na ye eni se enye edu ba bi a wonu aketewa na komde no maniska nto aduane ni fa cha no obeka se Nyame nhira wo eno so je part of nhira ni bia
ena suru nyankopon adwuma mu so nkyira wo de bo a obede ubenya yenyi ni nyina nye nyankopon de no nko a na mama ekom ne wo maame ekom ne wunu ya bi dabi ema hweye no on se said kasa maame said osi ne wo sofo kasa no ahoblase pastor mpacha wo okuru a wo da wachiye no onne kasa sei ehwe ni munya mesom osofo de unya ya lan kwa da fon kwa na kasa ukunu nso e ba fa sha otemi sa asofo na wo bra wo ho ase ne kasa nso wo ye obi nso kunu na ukunu nso ada na chi so e oda wachi so e sense wo na ada na chi o amen kana men fancy the 1 Corinthians 3 verse 9 say netie wose na ye nyankopon adwuma ye boafo wote wose ye nyankopon adwuma ye de baade boafo ye nyankopon adwuma ye de baade boafo enti wo Kristo ni bia no wo be ye adwuma boa nyankopon adwuma me pa achew empena twen eboa nyame adwuma azan eboa nyame adwuma ntade bone ye de boa nyame adwuma ntokwako ye de boa nyame adwuma enti wo boa nyame adwuma na asa wo ye enemy of the kingdom of God wo de wa ya no fa ya no ne fa wo de wa ya no ne fa ya no ne fa ti asese abusia network ne ha adwene but ye de besi he ya enti ne nyina ne se ma woni mmere na manemere ye extra careful na menye extra careful enche na ewiase ko na wiye wonsomani abare twi nipa ko sayem mo woni mmere se oba nyankopon nkwaje ne ho adwuma Philippians 2 verse 12 ne se yemfa suro ni ahopo nye ye nkwaje ho adwuma masa gyanete wo krankon sa Genesis 19 no bofo ne ka che Lord se gyanete wo krankon ho na individual duwa check ababa wutima Yesu pie na wo chena benya nkwaje gina wawo so 2 Corinthians 13 verse 5 say mon som ho hwe se mo wagidie ni mu na wa fa Bible no test ho edu ba bia wa so ho hwe tena seti dia me ye penti Yesu pie na wo chena ana me wu na me gina bia e wo hefa fa kwa adwendwenem na dia wa aso betie dia ye kan no wontie na me hu emobo no nwaye edimosi e wo ha dwuma da ye di nyina da no o pese woni edi nkita ho read preachings no ebebrebe ye de be send WhatsApp free preachings na doso me for de nyina de amount e doso pa eye so o kan na maako se ya ebu eye part 2 part 1 part 3 o kan na maako eye maako 95 me for de nyina de amount WhatsApp wonsa ka enye copyright sembia na nwa na watwe bia bobi mia na me ye preaching no nyame na me ye preaching no ubeti wonsa ka ubeti ma twenya manipa do biara eye part of spreading the gospel with ma twema do bia wo pe so that the front on sabeti nya kan bie o pe so bo adwuma di aye na me se online read no online TV no ye guso de na nche ye de we ba beto Facebook ya picture no de ya de we no ne room no de ya ma na duro no ye de beto on ma obi ehu bi ye moa na yenya adaje e ba chaw wo me mama wo number wa me se WhatsApp no me de my number ba beto dwa na wo wa ma message wo ba so support to preach ni dwumadie TV program ni online TV ni online radio no studio no ho adwuma no a na ye ya yenya ye online radio ni online TV eno de etem bia ye koso a teachings ahodo programs ahodo a be ma nipa ani abom so end times preaching prophetic preachings ababwa ye nkwaje salvation preachings nya ahodie kura ntini ani abre no ene TV so kono ena form inteni at least wow online TV and online radio there no restriction edu ba bia abekọ ba be no preaching kura na omutia na omunye wuntum but nyankopon adom ena yenya akonya ti yemos program no any preaching no na entumi nkoso number 0247 947812 0247 947812 0247 947812 the same number no ena esa WhatsApp so intima WhatsApp message na me forward preaching say bi mfama ho say the be ya won so betimati bi different topics na MY na enhye nyankopon din enemunyam ede mosi ewo ha ewade nhiraye na onom ye na domti amen yema bye.